markets, need to establish early position in world markets, foreign firms are operating in home markets, and thus domestic firms also need to operate in foreign markets, growth of world markets and regional trade areas, political and economic changes in Latin America, Asia, Eastern Europe, India, and the former USSR. Let us move to the second agenda, the definition of international marketing. Simply, international marketing can be defined as the performance of business activities designed to plan, price, promote, and direct the flow of a company's goods and services to consumers or users in more than one nation for a profit. From this definition, it is clear that an international marketer must operate in more than one nation. Actually, the main difference between domestic marketing and international marketing lies here in more than one nation. This more than one nation simply accounts for a lot of complexity and diversity. Basically, the marketing principles, concepts, processes are the same. Even the goal of business is to earn profit, and it is universally applicable. Now the question is, if all these things are the same for a domestic marketer and an international marketer, then the question naturally arises why international marketing should be studied as a separate course. Actually, the basic problems lies with the environment within which the marketing programs, marketing plans, and marketing strategies are implemented. The uniqueness of international marketing comes from a wide range of unfamiliar problems and a variety of strategies necessary to cope with different markets in different countries. That's why international marketing is much more complicated than domestic marketing. Dear viewers, let us go to the next agenda, the task of international marketing. International marketer must operate on 3 planes simultaneously. Some of these planes are related to company environment, and the factors here are totally under the control of a marketer. Some of the planes are related to domestic uncontrollables, and these uncontrollable factors are normally beyond the control of a marketer. And some of the factors are related to foreign uncontrollables. These factors are very much complicated, difficult to forecast, and absolutely beyond the control of a marketer. In fact, the basic task of an international marketer can be explained with the following picture. If we look at the picture, you see there are 3 circles. The innermost circle consists of some factors that are called domestic uncontrollables or company. There are 4 factors here. Number 1, price, product, channels of distribution, promotion. In this second circle, it is called domestic uncontrollables. There are as many as 3 factors. Number 1, political or legal forces. Number 2, competitive structure. Number 3, economic climate. And the third circle consists 7 forces. These forces are called foreign uncontrollables. These forces are: number 1, political or legal forces; number 2, economic forces;
Number 3, competitive forces. Number 4, level of technology. Number 5, structure of distribution. Number 6, geography and infrastructure. Number 7, cultural forces. Now, what is the task of an international marketer, and how this picture can help to understand what is the task of international marketer? Basically, a marketer has absolute control over the 4 P's, which is given in the innermost circle. And the basic task of international marketer is to mold these 4 P's so that these 4 P's can be adapted to domestic uncontrollables as well as foreign uncontrollables. The complexity of international marketing task depends on in how many countries a marketer is operating. Normally, the more the countries an international marketer operates, the more the activities become complicated. Now let us see the second circle comprises 3 forces: political or legal forces, competitive structure, and economic climate. These forces are not controllable. That's why a marketer needs to alter his marketing program to adapt to these forces. Say, for example, in case of political or legal forces, a marketer cannot control it, and it directly affects the marketing activities of an international marketer. Say, for example, if Bangladesh government takes a political decision to raise the tax on imported goods, then how it will affect the marketing activities? Normally, if tax goes up, the cost price of a domestic marketer for a car will go up. As a result, he has to raise the price. When the price goes up, it is likely that the sale of the car will go down, and finally he would be affected. Now we see another decision. When US government imposed sanctions on the trade with Iran, Iraq, then what happened? The US people, international marketers, were not able to do business in Iran or Iraq. As a result, they also lost an amount of profit, and they were directly, adversely affected by the political decisions of the US government. Now you see the domestic economic factors, they also directly affect the marketing activities, because how much a marketer is able to invest in domestic as well as foreign markets depends on what's the economic condition of a country. Similarly, we have to say the competitive structure, it also affects the marketing activities of an international marketer, because it directly affects the international plan of a marketer. Now let us see the third circle, which consists of 7 forces. And I told before that it is not possible, and it is not possible to control. These forces are absolutely beyond the control of a marketer, and it is very difficult to predict these forces. That's why a marketer has to mold his marketing program to adapt to these forces. But before designing a marketing program, a marketer needs to analyze how these 7 forces influence the marketing programs. And one of the problems in assessing the influence of these forces on marketing program is that a marketer might face a number of problems, because the economic conditions and
the differences in technology, the cultural differences, all these things make it very much complicated to assess the influence of these forces on marketing programs. And sometimes a marketer might get a substantial dose of cultural, political, and economic shocks while assessing the influence of these factors on marketing programs. Sometimes dynamic upheavals create a problem of dramatic change in cultural, political, and economic climates, as happened in China when Chinese government decided to move from a communist economic system to a free market economic system. Differences in technology and expertise also create problem on part of an international marketer. One of the problems in international marketing is alien status. Normally, when a domestic marketer enters foreign market, he is not treated as a native. In fact, the foreign people, foreign customers, impose alien status on the marketer. As a result, what happens? He may not get the right benefits, he may not get the right advantage as he is supposed to get from the foreign markets. This alien status, imposed alien status, makes the task of international marketing much more complicated. For example, in 1970s, Indian government imposed some restrictions on Pepsi-Cola company, Coca-Cola company, IBM, and also some other multinational companies. In case of Pepsi and Coca-Cola company, the Indian government forced these companies to divulge the business secret of preparing these products or to leave the Indian market. And finally, the company left Indian markets. This is because of alien status. Sometimes radical political shifts in foreign markets might result in confiscation, expropriation, or domestication. And because of these three risks, a marketer lose its capital, marketer might lose the profit, even a marketer is forced to withdraw its business activities from the foreign markets. Likewise, in foreign markets, a marketer might face problem due to the differences in the level of economic development, geography, infrastructure, level of distribution, level of technology, etc. All these differences make the activities of a marketer much more complicated. Thus, we see that the activities of an international marketer are much more complicated, difficult than the activities of a domestic marketer. But the task of an international marketer is to assess how these domestic as well as foreign uncontrollable factors affect the marketing programs of a marketer. Since a marketer has got absolute control on the marketing programs, the marketer needs to adapt his marketing programs to adapt to these uncontrollable forces. If a marketer can ensure the right adaptation, I am sure that a marketer would be successful in the foreign markets. Now we will discuss the next agenda, that is called the need for environmental adaptation. I told you that the success in international marketing largely depends on how an international marketer can adjust his marketing programs to these uncontrollable forces. Now see what is an adaptation. Adaptation can be defined as
Adaptation is a conscious effort to anticipate the influences of foreign and domestic uncontrollables on marketing mix, and then to adjust marketing mix to achieve marketing objectives. For adaptation, a marketer needs to adjust his marketing programs to foreign markets. To do this, a marketer needs to analyze and interpret the influence of these uncontrollables on the marketing mix where a marketer wants to operate. Actually, it is very difficult to assess the influence of these uncontrollable factors on marketing programs. This task is really very much challenging. In dealing with unfamiliar markets, a marketer must be aware of the frame of reference he uses in making decision or evaluating the foreign markets. In domestic market, a marketer's frame of reference is very much simple because a marketer responds to these forces automatically. He does need to think about it. But when a marketer enters foreign market, the frame of reference creates a big problem. So for the sake of adaptation, a marketer needs to forget his own frame of reference. He needs to cultivate a frame of reference that goes beyond his country culture, beyond a region. Instead, a marketer needs to see the foreign marketing problems in its true lights, and marketer needs to cultivate cultural empathy by which a marketer can see the foreign problem, a marketer can analyze the foreign problems in their lights. And if a marketer can do this, he can ensure the success. Thus, it is said that adaptation is very much essential, and for the sake of adaptation, a marketer should forget his own frame of reference, and he needs to cultivate cultural empathy that helps in designing the right marketing programs that can be adapted to foreign markets. Dear learners and viewers, this is all about of today's program. We have covered some of the basic aspects of international marketing. Through this discussion, you get to know why a country get involved in international marketing, what's the definition of international marketing, and what's the basic difference between domestic marketing and international marketing, and why international marketing task is much more complicated than domestic marketing, and what is adaptation and how the adaptation process helps a marketer to achieve its success. Dear viewers, if you have any question or queries or investigations, please contact us. We'd be grateful to help you if you need. Thank you very much. Have a good day.
Dear learners and viewers, I welcome you all to today's program. This program has especially been designed for the students of our MBA program, Commonwealth Executive MBA program. I'm pretty sure that today's program will help a lot the students of BBA program and also the students who are taking the courses International Marketing. Today we'll cover a number of agenda: balance of payments, protectionism, protection logic and illogic, trade barriers. Dear viewers, may I request you to bring a piece of paper and a pencil just to take some important notes during the session. I believe these notes might help you a lot in understanding the topics I am discussing today later. Dear learners, let us start with the first agenda. What is balance of payment? Balance of payment can be defined as the accounting system that records a nation's international financial transaction for a specific period of time. Balance of payment truly reflects a country's international economic position for a given year. Normally, balance of payment is prepared for 1 year. Balance of payment is called the index of a country's international position. Sometimes we say that a country is not doing well in its international economic position. Sometimes we say something opposite, that is, a country is doing very good in its international economic position. Actually, it depends the breakdown of the balance of payment. Balance of payment basically records the receipts of a countries from foreign countries and the payments a country makes to them. Normally, a balance of payment could be better if a country's export is higher than its import. A balance of payment normally is recorded following double entry bookkeeping system. That's why the left hand side is always equal to the right hand side. Thus, we can say that this equality doesn't indicate that a country is in good shape or bad shape. Actually, a country's real position depends on different items recorded in the balance of payment. Normally, there are 3 accounts of a balance of payment: current account, capital account, the official reserves account. Now let us see the current account. Current account can be defined as a record of all merchandise exports, imports, services, and unilateral transfer of funds. Current account normally includes the flows of goods, services, and unilateral transfers. The goods basically include different types of commodities. Services include a number of things like investment income, interest, income from tourism, etc. And unilateral transfer normally includes the pension amount a country receives or a country pays to the people living outside the country. It also includes different types of gifts, donations, and some other items. Of all these 3 accounts, current account is most important. Let us go to the second section of the balance of payment, that is called capital account. Capital account can be defined as a record of direct investment, portfolio investment, and short-term capital movements to and from
countries. Basically, the capital account includes the flow of the following items: borrowing, lending, financial securities trading, and direct investments. Capital account is also an index of a country's position. Some countries we see that their trade balance is negative, but their balance of capital account is positive, that is surplus. If we look at America, right now America is having the highest amount of trade deficit, but it has got surplus in its capital account. Now let us look at the third section of the balance of payment, that is called the official reserves account. Official reserves account can be defined as a record of exports and imports of gold, increases or decreases in foreign exchange, and liabilities to foreign central banks. Actually, the official reserves accounts measure the flows of a country's currency. That means how much local currency is going out, or we could say like how much foreign currency is coming in. Sometimes we say that our foreign reserve is good or our foreign reserve is bad. Actually, it is reflected in the official reserves account. Let us move to the next agenda, that is protectionism. First, we see what's the definition of protectionism. Protectionism refers to the act of putting trade barriers in place in order to protect a country's market from the intrusion of foreign companies. Nowadays, we see that a number of countries are putting different types of restrictions on foreign trade. On the contrary, some countries we see very much open to international trade, and they are imposing very few restrictions on international trade. Basically, there are some pros and cons of these restrictions. That's called protectionism. The cost of any type of restriction or protectionism is borne by the customer, because when a country is putting restrictions or imposing different types of barriers in international trade, ultimately it increases the cost of import, and finally the price goes up, and eventually the consumer has to pay the higher price. There are some economists who are saying that it is very bad to impose restriction on international trade. On the contrary, we also see some economists who are saying that it is necessary, it is inevitable for a country to put restrictions. And if we analyze the arguments on both the sides, we must say that there are some advantages of this protectionism, as well as there are some disadvantages of this protectionism. Now let us see the logic and illogic of this protectionism. Let us start with the protection logic. Number 1, protection of an infant industry. Number 2, industrialization of a low-wage nation. Number 3, national defense. Number 4, protection of the home market. Number 5, need to keep money at home. Number 6, encouragement of capital accumulation. Number 7, maintenance of a standard of living and real wages. Number 8, conservation of natural resources. Number 9, maintenance of employment and reduction of unemployment. Number 10, increase of business size. Number 11, retaliation and bargaining. In fact, we can also put a number of logic for protectionism.
of all the important points I have mentioned, the economists are saying that the first 3 points or the first 3 arguments are the most potent. Number 1, protection of an infant industry. Number 2, industrialization of a low-wage nation. Number 3, national defense. Truly speaking, the first 3 logic includes all other logics that I have mentioned. Now we want to examine the protection illogic, that means the argument against protectionism. Contributes to economic inefficiency as basic economic advantages of international trade are ignored. Detracts from a nation's realistic adjustment to its world situation. Consumers bear the ultimate cost of tariffs and other preventive measures. Rarely leads to renewed growth in a declining industry. Dear viewers, let us move to the next agenda, that's called trade barriers. What is trade barriers and what's the definition of this trade barrier? Trade barrier can be defined as putting restriction to protect a country's market from the intrusion by foreign companies and to encourage development of domestic industries. Trade barriers are imposed against imports and foreign businesses. These type of barriers are imposed with the hope that it will help protect the domestic industry and also prevent the intrusion of foreign companies. Ultimately, it may not work well. The inspiration of trade barrier might be economic and political. Normally, these trade barriers are imposed for economic reason, but in the world we see there are lots of examples where trade barriers are imposed for political reasons. Just if we look at some of the trade barriers like trade restrictions on Iran, trade restrictions on Cuba, it was imposed normally for political reasons. But these trade barriers are imposed with the encouragement of the local industry, because when a government imposes these sorts of restrictions on the imports, the local companies get the ultimate benefit of it. There are different types of trade barriers available on earth. Now we will be discussing some of the important types of trade barriers. Tariffs, quotas, boycotts, monetary barriers, standards, anti-dumping. Let us see the tariff. A tariff can be defined as a tax imposed by government on goods entering at its border. Tariffs are used just to generate the revenue for a country. Normally, this tariff is arbitrary and voluntary. Now let us see what is quota. Quota can be defined as an absolute restriction on the quantity or dollar volume of a specific item that can be imported. We also see there are lots of examples where quotas are imposed. If we see in the Great Britain, they have got some quota on the TVs they import from foreign countries. Now let us see the next one, that's called voluntary export restraints. It is also called VER. It can be defined as an agreement between the importing country and the exporting country for a restriction on the volume of exports. It is much similar to quota, and this type of restriction is imposed voluntarily by the exporting countries. When America raised its voice against Japan, then Japan voluntarily reduced
the amount of car export to America. It is good because by doing this, a company or a country can avoid some stiffer restrictions. Now let us go to the next, that's called boycotts and embargo. A boycott is an absolute restriction against the purchase and importation of goods from other countries. But an embargo is a refusal to sell to a specific country. A boycott may be formal, may be informal. It may be imposed by the government or by the trade associations. Now let us look at the next, that's called monetary barriers. It is also imposed by some other countries. It can be defined as regulating international trade position by the government using various forms of exchange control restrictions. There are three common types of monetary barriers: block currencies, differential exchange rates, government approval. Now let us see standards. Standards can be defined as a non-tariff barrier which requires the imported items to have a particular set of characteristics to protect health, safety, and product quality. It is also available in international market. And the last point is anti-dumping. Anti-dumping is a new non-tariff barrier where anti-dumping laws are designed and used to prevent foreign producers from using predatory pricing. Predatory pricing is a pricing method where the price is set below the cost price. In anti-dumping, the country normally assesses the amount of difference between the real cost and the price it is charging, and that variation is charged as a penalty. And by using this penalty, it is possible to discourage import or to discourage foreign companies to enter the domestic market. Dear viewers, this is all about today's discussion, and today just we have discussed what is balance of payments, what are the three major accounts of balance of payments, and how balance of payment can be used just to measure a country's international economic position. And also we have looked at different types of trade barriers and what are the arguments for or against this type of trade barriers. And finally, we have discussed different types of trade barriers that are available in international market. Dear students and learners, this is all about our today's discussion. If you have any question or query or any observation, we must appreciate if you send it through mail or telephone or some other ways. Thank you very much. Have a good time. Thank you. Dear learners and viewers, welcome you all to our today's presentation for the BBA, Regular MBA and Commonwealth Executive MBA students of School of Business, Bangladesh Open University. Our today's presentation is concentrated on the meaning of cost,
the difference between cost and expense, types of cost, and the explanation of cost with examples. Dear learners, hope you are ready with necessary papers and pen. If not, may I request you to bring some papers and a pen now and keep them with you so that you can jot down the important parts of this program during broadcast. Let's go to our today's discussion. First of all, the meaning of cost. Cost is defined as a value or sacrifice made to acquire goods and services, measuring taka by reduction of assets or increase of liabilities at the time of benefits are acquired. In short, we can say that cost is the exchange value of acquiring something. Let's make the concept of cost clear with a practical example. Suppose you have purchased a mobile card for taka 300. This taka 300 is exchanged or sacrificed to acquire the asset mobile card. So this taka 300 is cost. Now we discuss the difference between cost and expense. You see, cost can be classified into two groups. These are unexpired cost and expired cost. Unexpired costs are also called assets, and when the benefits of unexpired cost is used, then the cost becomes expense. And if the unexpired cost can generate benefits, then these are called assets, and if the unexpired cost can generate no benefits, then these are called loss. Let's make the difference between cost and expense clear with the previous example of mobile card. If the balance of the same card remains taka 100 after 1 day or 2 day use, then the consumed or used amount of taka 200 is expense. Let's see the major points of differences between cost and expenses. Costs are incurred when assets are acquired. On the other hand, expenses are incurred when assets are consumed or used. Costs are the summation of all expenses. Expenses are all costs other than materials and wages, or expired costs are also known as expenses. The examples of cost include prepaid insurance or other prepaid expenses. Examples of expenses are office and administrative expenses, selling and distribution expenses, etc. Now we discuss the types or classifications of cost. There are various ways of classifying cost. The most important ways of classifications are functional areas, volume of production or cost behavior, and decision making. At first, we discuss the cost classifications on the basis of functional areas. This is a traditional classifications, and on this basis, costs are classified into two broad categories. These are manufacturing cost and non-manufacturing cost. Manufacturing cost consists of direct materials, direct labor, and manufacturing overhead. Direct materials and direct labor constitute prime cost. Direct labor and manufacturing overhead constitute conversion cost. Non-manufacturing cost, on the other hand, are of two types. These are administrative cost and another is marketing cost. Let's discuss this manufacturing and non-manufacturing cost in details. First of all, manufacturing cost. Manufacturing costs are incurred for manufacturing or producing a product. So these costs are also named as production or factory cost. Now, direct materials. Direct materials are those raw materials input that can be directly and physically associated with the finished product during the manufacturing process. For example, wood for making furniture, flour for making bread, steel for making automobiles, hard drives, processing chips for computer, etc. But there are some other raw materials which are not directly associated with the finished product but are used to support the production process. For example, lubricants, cleaning supplies, etc. Now we discuss direct labor. Direct labor consists of that portion of labor cost which can be easily traced to a product. For example, the wages paid to carpenter of a furniture manufacturing house, bakers of a bakery, bottlers of a soft drink, etc. In contrast, wages paid to the maintenance people, timekeepers, supervisors, etc.
are also named as indirect labor. Now we discuss the manufacturing overhead. Manufacturing overhead consists of all manufacturing costs other than direct materials and direct labor. The examples of manufacturing overhead are indirect materials, indirect labor, factory rent, factory repairs and maintenance, factory utilities like gas, power or electricity, etc., factory depreciation, factory insurance, etc. Now we discuss the non-manufacturing cost. At first, administrative cost. Administrative costs are those costs which are incurred in formulating the policy, directing the organizations, and controlling the operation of an organization. For example, office salaries, office rent, audit fees, legal expenses, director's remuneration, etc. Now the marketing cost. Marketing costs are those costs which are incurred to perform the marketing functions, that is order getting and order filing. So these costs are also called selling and distribution cost. The examples of marketing cost are advertising, salaries and commission of salesmen, uncollectible expense, showroom expense, sample, travel expense, etc. Distribution cost on the other hand include packing cost, carriage outward, warehousing cost, upkeep and running cost of delivery vans, depreciation of delivery van. Now we discuss the cost classifications on the basis of volume of production or the behavior of cost. On this basis, cost can be classified into three broad categories. These are variable cost, fixed cost, and mixed cost. At first, variable cost. Variable costs are those costs which tend to vary in direct proportion to the volume of production or level of activity. In other words, we can say that when the volume of production or the level of activity increases, then the total variable cost also increases and vice versa. But the variable cost per unit remains constant. You see, for example, the variable cost per unit is taka 2. Assume that this taka 2 is per unit mobile phone call cost, and this is fixed as a per unit basis no matter how many minutes you talk. If you talk 1000 minutes, then the total cost will be taka 2000, and if you want to talk more 500 minutes, that is 1500 minutes, then the total cost will vary from taka 2000 to taka 3000. So the total variable cost is increasing with the increase of level of activity. That's why we can say the total variable cost is linear with the level of activity. For example, direct materials, direct labor or wage, power, fuel, sales commission, etc. Now fixed cost. Fixed costs are those costs which remain fixed in total and do not increase or decrease when the volume of production or the level of activity changes. But the fixed cost per unit decreases when the volume of production increases. For example, you see the total fixed cost is taka 50,000 and it is fixed at all levels of production or level of activity. But the fixed cost per unit decreases when you want to produce more units. Suppose if you produce 20,000 units, then the fixed cost per unit will be taka 50,000 divided by 20,000, that is taka 2.5. And if you want to produce more 5,000 units, that is 25,000 units, then the fixed cost per unit will decline from taka 2.5 to taka 2. So we see here that the fixed cost per unit decreases when the level of activity or the volume of production increases. For example, factory rent, depreciation of factory building, managerial salaries, building insurance, municipal tax, etc. Now we discuss the mixed cost. Mixed costs are of two types. One is semi-variable cost and another is semi-fixed cost. And the examples of semi-variable cost are indirect labor, repairs and maintenance, telephone expenses, light and power, etc. Now the semi-fixed cost.
fixed cost is constant over a range of volume, and if the volume increases beyond the given range, then the fixed cost begins to increase. Here we can cite the examples of supervision cost with the number of workers. Here you see, for supervising up to 10 workers, the supervision cost is taka 200, and for supervising more 10 workers, that is for supervising 20 workers, it requires the supervision cost of taka 400, and for supervising 30 workers, it requires the supervision cost of taka 600, and for 40 workers, it requires 800. So you see, the supervision cost is increasing step by step with the increase of number of workers. So it is also called step cost. Dear learners, now we discuss the cost classifications on the basis of decision making. On this basis, cost can be classified into different categories. Here we discuss the important ones. At first, relevant and irrelevant cost. Relevant costs are those costs which are associated with a particular decision. And to be relevant, a cost must be of future. It must change as a result of a particular current decisions, and it must differ between alternatives. Irrelevant costs, on the other hand, are those costs which are incurred in the past and do not affect the decision making. Now we discuss the sunk cost. Sunk costs are those costs which have been incurred in the past and cannot be changed by present or future decision. Let's make the concept of sunk cost clear with a practical example. Suppose 2 years ago you purchased a private car for taka 10 lakh. This taka 10 lakh cost is sunk because whether you drive it, park it, sell it or trade it, you cannot change this taka 10 lakh. So investment of plant assets are prime examples of sunk cost. In other words, we can say the unrealized portion of book value of a plant asset are also sunk cost. Now the opportunity cost. Opportunity cost is the potential benefit that is given up when one alternative is selected over another. Opportunity cost is a pure decision making cost and is not in the books of account. Let's make the concept of opportunity cost clear with a practical example. Suppose your machine can produce either product X or product Y at a time, and product X can generate monthly revenue of taka 12,000 and product Y can generate taka 10,000. And if you decide to produce product X, then the loss of revenue from product Y, that is taka 10,000, will be the opportunity cost of product X. Now we discuss the controllable cost and non-controllable cost. Controllable costs are those costs which may be regulated at a given level of management authority. Variable costs are usually controllable by departmental heads. Non-controllable costs, on the other hand, are those costs which cannot be influenced by the action of a specified member of an organization. Fixed costs are usually non-controllable costs. Let's see the examples of controllable and non-controllable costs. Controllable costs include stationery expenses, entertainment expenses, etc. Non-controllable costs, on the other hand, include factory rent, managerial salaries, building insurance, etc. Now we discuss standard cost and budgeted cost. Standard costs are predetermined costs under given operating condition. A manufacturing enterprise usually determines standard cost for direct materials, direct labor and manufacturing overhead. Standard costs are usually used as a basis for formulating budgets. Budgeted costs, on the other hand, are those costs which are expected to be incurred for planned activities of an organization for a specific period of time, usually 1 year. Now we discuss the committed cost and discretionary cost. You know, committed cost and discretionary cost are parts of fixed cost. Committed costs are the results of the company's past commitments in fixed asset and other long-term activities. Discretionary costs, on the other hand, are those costs which are the results of the management discretion and policy. That is, the amounts of these costs are periodically decided by the management. So these costs are also called programmed or managed cost. Now we see the examples of committed cost and discretionary cost.
The examples of committed cost are depreciation, plant insurance, building rent, etc. And the examples of discretionary cost are research and development, donations, advertising, training cost, etc. Now we discuss the differential cost. Differential costs are of two types. One is incremental cost and another is decremental cost. Incremental cost is the changes of cost due to the changes in the level of activity or the pattern or method of production. Or in other words, differential cost is the difference in total cost of two alternatives. And if the changes increases the cost, then it is known as incremental cost, and if the changes decreases the cost, then it is known as decremental cost. Now we discuss other two important costs. One is product cost, another is period cost. Product cost are those costs which are incurred for production and which will not be incurred if there is no production. Product costs are also called manufacturing cost. On the other hand, period costs are those costs which are incurred not for production but for a specific period of time and are written off in the period in which these are incurred. Let's see the major differences between product cost and period cost. Product costs are incurred for production. On the other hand, period costs are incurred for a time period. Product costs do not affect profit until goods have been sold. Period costs, on the other hand, deduct profit immediately. Product costs are carried forward to the next accounting period, but period costs are written off in the period in which these are incurred. All product costs are included in the inventory, but all period costs are not included in the value of inventory. The examples of product cost are direct materials, direct labors, manufacturing overhead, etc. And the examples of period cost are sales commission, rent, salary of company executives, travel expenses, etc. Dear learners, hope you have understood our today's presentation. If you have any problems or queries regarding our today's presentation, you can consult your textbook or the concerned tutors. No more today. See you the next class. Till then, Allah Hafiz. বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় এর স্কুল অফ সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি কর্তৃক পরিচালিত বিএসসি ইন নার্সিং প্রোগ্রামের শিক্ষার্থীদের জানাচ্ছি শুভেচ্ছা এবং স্বাগতম। আজ আমরা প্রথম সেমিস্টারের অ্যাপ্লাইড সায়েন্স 1 এর মাইক্রোবায়োলজি অংশের ইউনিট 1 এর লেসন 1, 2, 3 নিয়ে আলোচনা করব। অনুষ্ঠানের শুরুতেই আমরা আপনাদের নির্ধারিত পাঠ্যপুস্তক নিয়ে বসার জন্য অনুরোধ করছি। লেসন 1, ইম্পর্টেন্স অফ মাইক্রোবায়োলজি ইন নার্সিং প্র্যাকটিস। প্রথমেই আমরা মাইক্রোবায়োলজি কাকে বলে তা জানার চেষ্টা করব। মাইক্রোবায়োলজি ইজ দ্য ব্রাঞ্চ অফ বায়োলজিক্যাল সায়েন্স দ্যাট ডিলস উইথ দ্য মাইক্রোঅর্গানিজমস। অর্থাৎ মাইক্রোবায়োলজি হলো জীববিজ্ঞানের একটি শাখা যা ক্ষুদ্রাতি ক্ষুদ্রাতি জীবাণু নিয়ে কাজ করে। জীবাণুসমূহ হলো ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস, ফাঙ্গাস ইত্যাদি। ক্ষুদ্র জীবাণুসমূহের বৈশিষ্ট্যসমূহ হলো জীবাণুসমূহ খালি চোখে দেখা যায় না, জীবাণুর গঠন প্রকৃতি সাধারণ, উক্ত জীবাণুকে ল্যাবরেটরিতে সংরক্ষণ, পর্যবেক্ষণ ও পরিচর্যা করা যায়। মাইক্রোবায়োলজির উৎপত্তি 1677 সালে অ্যান্থনি ভ্যান লিউয়েনহুক প্রথম মাইক্রোস্কোপ আবিষ্কার করেন এবং তিনি সর্বপ্রথম জীবাণুসমূহ পর্যবেক্ষণ করেন। এজন্য তাকে মাইক্রোস্কোপের জনক বলা হয়। পরবর্তীতে ধাপে ধাপে মাইক্রোস্কোপের ক্রম উন্নয়ন হতে থাকে।
বর্তমানে ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপের সাহায্যে সেল এর গঠন প্রণালী ছাড়াও জীবাণু থেকে জীবাণুর গঠনগত পার্থক্য বোঝা সহজতর হয়েছে। জীবাণুসমূহের ক্রমবিকাশ, জীবাণুসমূহের আকার এবং প্রকৃতি জীবাণু থেকে জীবাণুতে নির্ভর করে। এর মধ্যে সবচেয়ে বড় জীবাণু হলো অ্যামিবা এবং ক্ষুদ্রতম হলো ভাইরাস। অ্যামিবা সাধারণ মাইক্রোস্কোপের সাহায্যে দেখা যায়, কিন্তু ভাইরাস ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপের সাহায্যে দেখতে হয়। ল্যাবরেটরিতে জীবাণুসমূহকে পর্যবেক্ষণ করার জন্য সঠিক পদ্ধতি অবলম্বন করা আবশ্যক। এই জন্য জীবাণুকে সাধারণ পরিবেশ থেকে আলাদা করে জীবাণু বৃদ্ধির জন্য নির্ধারিত কালচার মিডিয়াতে উপস্থাপন করে এর ক্রমবিকাশ পর্যবেক্ষণ করতে হয়। বিএসসি ইন নার্সিং প্রোগ্রামের শিক্ষার্থীদের মাইক্রোবায়োলজি বিষয়টি জানার প্রয়োজনীয়তা কী? নার্সিং শিক্ষায় উচ্চতর জ্ঞান অর্জনের সাথে সাথে বিভিন্ন জীবাণু এর গঠন প্রণালী, বৃদ্ধি এবং এদের বৃদ্ধির কারণসমূহ জানার সাথে কিভাবে রোগ বিস্তার হয় এবং রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা নেওয়া হয় তা জানা প্রয়োজন। কেননা স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় সেবিকাবৃন্দ সরাসরি রোগীদের সংস্পর্শে থাকেন। রোগীর স্বাস্থ্য পরিচর্যায় সেবিকাদের অর্জিত জ্ঞান সাধারণ স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় সম্পৃক্ত করে স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে সকলের নিকট গ্রহণযোগ্য করতে পারেন। এর ফলে আমাদের দেশের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার সেবার মানের উন্নয়ন হবে। মাইক্রোবায়োলজির প্রকারভেদ। চিকিৎসা বিজ্ঞানের উন্নয়নের সাথে এর ব্যবহারিক প্রয়োগের উপর ভিত্তি করে সাধারণত মাইক্রোবায়োলজিকে 4 ভাগে ভাগ করা যায়। 1. মেডিকেল মাইক্রোবায়োলজি, 2. ফুড মাইক্রোবায়োলজি, 3. এগ্রিকালচার মাইক্রোবায়োলজি এবং 4. ইন্ডাস্ট্রিয়াল মাইক্রোবায়োলজি। মেডিকেল মাইক্রোবায়োলজি এর মাধ্যমে রোগের প্যাথোলজিক্যাল কারণসমূহ এবং এর ক্রম পরিবর্তন অথবা বিস্তার জানার চেষ্টা করে থাকি। ফুড মাইক্রোবায়োলজি দ্বারা কিভাবে খাদ্য সংগ্রহণ করা যায় এবং খাদ্যগত রোগ প্রতিরোধ করা যায় তা জানার চেষ্টা করা হয়। লেসন 2, মরফোলজি অফ ব্যাকটেরিয়া। শিক্ষার্থীদের সুবিধার্থে এখন আমরা বহুল আলোচিত এবং বিভিন্ন রোগের প্রধান অণুজীব ব্যাকটেরিয়া সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করব। ব্যাকটেরিয়া কি? ব্যাকটেরিয়া হলো এককোষী স্বাধীনভাবে চলাচলকারী সাধারণ অণুজীব। ব্যাকটেরিয়া সাধারণত খালি চোখে দেখা যায় না, যাহারা সংঘবদ্ধভাবে থাকে এবং সংঘবদ্ধভাবে অথবা চেইন আকারে বংশবৃদ্ধি করে থাকে। এখানে আমরা একটি ব্যাকটেরিয়ার ছবি দেখতে পাচ্ছি। ব্যাকটেরিয়ার বিভিন্ন অংশসমূহ এবং এর কার্যপ্রণালী সংক্ষেপে বর্ণনা করব। সেল ওয়াল। ব্যাকটেরিয়ার বাহিরে শক্ত আবরণকে, যা প্রোটিন দ্বারা গঠিত, ইহা ব্যাকটেরিয়ার আকার প্রদান করে। এই সেল ওয়ালের রাসায়নিক গঠন প্রক্রিয়ার উপর ভিত্তি করেই ব্যাকটেরিয়াকে গ্রাম পজিটিভ এবং গ্রাম নেগেটিভ ব্যাকটেরিয়া হিসেবে শ্রেণীবিভাগ করা হয়। গ্রাম পজিটিভ এবং গ্রাম নেগেটিভ ব্যাকটেরিয়া নিয়ে আমরা পরবর্তীতে বিস্তারিত আলোচনা করব। সেল মেমব্রেন বা সাইটোপ্লাজমিক মেমব্রেন, এটি একটি পাতলা ও পরিবর্তনশীল আবরণ যা লিপিড এবং প্রোটিন দ্বারা গঠিত। এই মেমব্রেন ব্যাকটেরিয়ার বাইরের এবং ভিতরের সীমানা নির্ধারণ করা ছাড়াও বিভিন্ন প্রকার এনজাইম এবং রিসেপ্টর বহন করে। সাইটোপ্লাজম, সেল মেমব্রেন এর ভিতরের তরল মিশ্রণের মাঝে একটি কোষের যাবতীয় উপাদান যেমন রাইবোজোম, ডিএনএ, প্রোটিন, কার্বোহাইড্রেট, লিপিড এবং সেল মেটাবলিজম এর বর্জ্য পদার্থ নিয়েই এই সাইটোপ্লাজম গঠিত। এছাড়াও রয়েছে ক্যাপসুল, যা ব্যাকটেরিয়াকে অসংবেদনশীল পরিবেশ যেমন অ্যান্টিবায়োটিক অথবা ফ্যাগোসাইটোসিস থেকে রক্ষা করে। এছাড়া রয়েছে ফ্লাজেলা এবং স্পোর। লেসন 3, স্টেজ অফ ডিজিজ প্রডিউসিং ব্যাকটেরিয়া অ্যান্ড ইটস ক্লাসিফিকেশন। এখন আমরা জানতে চেষ্টা করব কিভাবে ব্যাকটেরিয়া রোগ বিস্তার করে। মানবদেহের সেল এবং টিস্যু এর সংবেদনশীলতার কর্ম পরিবর্তনের ভিত্তিতেই ব্যাকটেরিয়া রোগ বিস্তার প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে থাকে। সাধারণত ব্যাকটেরিয়াসমূহ মানুষের শরীরের বাইরে থেকে অভ্যন্তরে প্রবেশের পর রোগ বিস্তার শুরু হয়। এর ক্রমবিকাশসমূহ হল জীবাণুসমূহ বাহির থেকে শরীরে প্রবেশ করে অথবা সংস্পর্শে আসে। মানবদেহের প্রাথমিক রোগ প্রতিরোধক অংশ চামড়া অথবা স্টমাক অ্যাসিডকে আক্রমণ করে। ব্যাকটেরিয়ার পিলি এর সাহায্যে কোষের মিউকাস মেমব্রেনের সাথে সংশ্লিষ্টভাবে লেগে যায়
ব্যাকটেরিয়া শরীরে যে স্থানে লেগে যায় অথবা আক্রমণ করে সেই স্থানে তার বংশবৃদ্ধি শুরু করে এবং সমগোত্রীয় অন্যান্য ব্যাকটেরিয়াও ওই স্থানে এসে দরবারি করে। এমন অবস্থায় টক্সিন প্রোডাকশন শুরু হয় এবং কোষের সাইন সিমটম দেখা যেতে থাকে। টক্সিন কি এই সম্পর্কে পরবর্তী বিস্তারিত আলোচনা করব। তখন মানব দেহ রোগ প্রতিরোধ করতে চেষ্টা করে, আবার রোগ প্রতিরোধ করতে সক্ষম নাও হতে পারে। এভাবে রোগের লক্ষণ বাড়ে অথবা রোগের লক্ষণসমূহ কমে, ফলে মানুষের দেহে রোগের বিস্তার ঘটে অথবা মানুষ সুস্থ হয়ে ওঠে। এখন আমরা ব্যাকটেরিয়ার শ্রেণীবিন্যাস দেখব। টিভির পর্দা দেখতে পাচ্ছেন ব্যাকটেরিয়ার ক্লাসিফিকেশন। সেল ওয়ালের গঠন প্রণালীর উপর ভিত্তি করে ব্যাকটেরিয়াকে সাধারণত গ্রাম পজিটিভ এবং গ্রাম নেগেটিভ ব্যাকটেরিয়া হিসেবে শ্রেণীবিন্যাস করা হয়। গ্রাম পজিটিভ ব্যাকটেরিয়ার মধ্যে আছে কক্কাই, স্পোর ফর্মিং রডস এবং নন স্পোর ফর্মিং রডস। কক্কাইয়ের মধ্যে আছে স্ট্রেপ্টোকক্কাস, যা দ্বারা সাধারণত নিউমোনিয়া, ফেরিঞ্জাইটিস এবং সেলুলাইটিস হয়ে থাকে। স্টাফিলোকক্কাস এই ব্যাকটেরিয়ার সাহায্যে অ্যাবসেস হয়ে থাকে। অ্যারোবিক অর্গানিজম এর মধ্যে আছে বেসিলাস, যা দ্বারা সাধারণত অ্যানথ্রাক্স নামক একটি রোগ হয়ে থাকে। অ্যানারোবিক ব্যাকটেরিয়ার মধ্যে আছে ক্লোস্ট্রিডিয়াম, এর সাহায্যে টিটেনাস রোগ হয়ে থাকে। নন স্পোরফিং রডসের মধ্যে আছে ফিলামেন্টাস, কর্নিব্যাকটেরিয়াম, এই কর্নিব্যাকটেরিয়ামের সাহায্যে ডিপথেরিয়া এবং মেনিনজাইটিস রোগ হয়ে থাকে। এখন আমরা জানার চেষ্টা করি গ্রাম নেগেটিভ ব্যাকটেরিয়াতে কি কি ব্যাকটেরিয়া আছে। কক্কাই, রডস, কক্ষের মধ্যে আছে নেইশেরিয়া, এই গণকক্ষে দিয়ে সাধারণত গনোরিয়া রোগ হয়ে থাকে। রডসের মধ্যে আছে রেসপিরেটরি, জোনোটিক এবং অ্যান্টারিক লিডের অর্গানিজম। রেসপিরেটরি অর্গানিজমের মধ্যে হেমোফিলাস, এই রোগের সাহায্যে সাধারণত মেনিনজাইটিস হয়ে থাকে। বর্ডেটেলা দ্বারা সাধারণত হোপিং কাপ হয়, লেজিওনেলা দ্বারা নিউমোনিয়া হয়। জোনোটিক অর্গানিজমের মধ্যে আছে ব্রুসেলা, এই ব্রুসেলা দ্বারা সাধারণত ব্রুসেলোসিস নামক একটি রোগের সৃষ্টি হয়। পাস্তুরেলা দ্বারা সাধারণত সেলুলাইটিস হয়। ইয়ারসিনিয়া দ্বারা সাধারণত প্লেগ হয়ে থাকে। অ্যান্টারিক ব্যাকটেরিয়ার মধ্যে আছে ইস্ক্রিশিয়া, এই ব্যাকটেরিয়ার সাহায্যে ইউটিআই, ডায়রিয়া এবং টাইফয়েড হয়ে থাকে। অ্যান্টারিব্যাক্টর দ্বারা সাধারণত ইউটিআই হয়ে থাকে। ক্লিপসলার নামক একটি অর্গানিজমের সাহায্যে নিউমোনিয়া হয়। সালমোনেলা দ্বারা ডায়রিয়া হয়। সিজেলা দ্বারা এন্টেরোকলাইটিস হয়ে থাকে। অ্যারোবিক এবং অ্যানারোবিক অর্গানিজমের মধ্যে আছে ক্যাম্পলিব্যাক্টর ভিব্রিও, এর সাহায্যে কলেরা রোগ হয়ে থাকে। ব্যাকটেরিয়াস দ্বারা সাধারণত পেরিটোনাইটিস নামক একটি রোগ হয়ে থাকে। প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ, আজ আমরা এখানে শেষ করছি। আশা করি এই অনুষ্ঠান দেখে আপনারা উপকৃত হয়েছেন। আরও বিস্তারিত জানার জন্য আমাদের পাঠ্যপুস্তক সহ অন্যান্য বইয়ের সাহায্য নেওয়ার অনুরোধ রইল। মাইক্রোবায়োলজি অংশের পরবর্তী অনুষ্ঠানে আমরা ব্যাকটেরিয়া গ্রোথ, ট্রান্সমিশন এবং আইডেন্টিফিকেশন অফ ডিজিজ প্রডিউসিং মাইক্রো অর্গানিজম পার্ট নিয়ে আলোচনা করব। ওই অনুষ্ঠানটি দেখার জন্য আপনাদের রইল আমন্ত্রণ। সবাইকে ধন্যবাদ। বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় স্কুল অফ সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি কর্তৃক পরিচালিত বিএসসি নার্সিং প্রোগ্রামে আপনাদের স্বাগতম। আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। আজকে আমরা আলোচনা করব অ্যাপ্লাইড সায়েন্স 2 কোর্সের অ্যানাটমি অংশের অ্যানাটমি অফ ডাইজেস্টিভ সিস্টেম নিয়ে। আলোচনার শুরুতেই আপনারা আপনাদের জন্য নির্বাচিত পাঠ্য বই এবং খাতা কলম নিয়ে বসুন। প্রথমে আমরা এই পাঠের উদ্দেশ্যসমূহ জেনে নিই। এই পাঠ শেষে জানতে পারব
ডাইজেস্টিভ সিস্টেম কি কি অর্গান নিয়ে ডাইজেস্টিভ সিস্টেম গঠিত এবং এই বিভিন্ন প্রকার অর্গানের অবস্থান কোথায় এবং এদের কাজ কি। শিক্ষার্থী বন্ধুরা, প্রথমেই আমরা জেনে নিই ডাইজেস্টিভ সিস্টেম কি। আমাদের গৃহীত খাদ্যদ্রব্য সরাসরি রক্তের সাথে মিশতে পারে না, এর জন্য বডিকে খাদ্যদ্রব্যকে ফিজিক্যালি এবং কেমিক্যালি প্রসেস করে অ্যাবজর্পশন উপযোগী করে এবং বাকিটা ওয়াস্ট প্রোডাক্ট হিসেবে বের করে দেয়। যে সিস্টেমের মাধ্যমে খাদ্য গ্রহণ, পরিপাক, শোষণ অর্থাৎ ইনজেকশন, ডাইজেশন, অ্যাবজর্পশন এবং আনঅ্যাবজর্বেবল অংশকে ওয়াস্ট প্রোডাক্ট হিসেবে বের করে দেয় তাকে ডাইজেস্টিভ সিস্টেম বলে। ডাইজেস্টিভ সিস্টেম ডিলস উইথ দ্য প্রিপারেশন অফ ফুড অ্যান্ড পারসেপশন অফ ফুড for assimilation of the body. The human digestive system is a complex series of organs and glands. শিক্ষার্থী বন্ধুরা, এখন আমরা ডাইজেস্টিভ সিস্টেমের অ্যানাটমি নিয়ে আলোচনা করব। ডাইজেস্টিভ ট্র্যাক্ট অ্যান্ড ডাইজেস্টিভ গ্ল্যান্ড নিয়ে ডাইজেস্টিভ সিস্টেম গঠিত। Digestive tract is essentially long twisting tube that runs from the mouth to anus. The digestive tube begins at the leaf and ends at the anus. একে সংক্ষেপে ডাইজেস্টিভ ট্র্যাক্ট অথবা গ্যাস্ট্রোইন্টেস্টিনাল ট্র্যাক্ট অথবা জিআই ট্র্যাক্ট বলা হয়। অর্থাৎ ডাইজেস্টিভ ট্র্যাক্ট মুখ থেকে অ্যানাস পর্যন্ত একটা বিস্তৃত পেঁচানো নালী বিশেষ। শিক্ষার্থী বন্ধুরা, এখন আমরা ডাইজেস্টিভ ট্র্যাক্টের বিভিন্ন পার্টস কোথায় আছে এবং এরা কি কাজ করে এ সম্পর্কে জানার চেষ্টা করব। প্রথমে আসে মাউথ, ইনক্লুডিং টিথ, টাং, ফ্যারিংস, ইসোফেগাস, স্টোমাক, small intestine including duodenum, jejunum and ileum, then large intestine, firstly cecum with appendix, ascending colon, transverse colon, descending colon, sigmoid colon, rectum and anal canal. শিক্ষার্থী বন্ধুরা, আমরা আগেই জেনেছি যে ডাইজেস্টিভ ট্র্যাক্টের সাথে ডাইজেশন প্রক্রিয়ায় ডাইজেস্টিভ গ্ল্যান্ড কাজ করে। ডাইজেস্টিভ গ্ল্যান্ডের মধ্যে আছে স্যালিভারি গ্ল্যান্ড, লিভার, গল ব্লাডার এবং প্যানক্রিয়াস। আমাদের বডিতে 3 ধরনের স্যালিভারি গ্ল্যান্ড কাজ করে, যেমন প্যারোটিড গ্ল্যান্ড, সাবমেন্ডিবুলার গ্ল্যান্ড অ্যান্ড সাবলিঙ্গুয়াল গ্ল্যান্ড। প্যারোটিড গ্ল্যান্ড সবচেয়ে বড় এবং এটা থাকে কানের একটু নিচে এবং সামনের দিকে 2 পাশে এক জোড়া। এবং সাবমেন্ডিবুলার গ্ল্যান্ড জবনের নিচে থাকে অন ইচ সাইড অ্যান্ড সাবলিঙ্গুয়াল গ্ল্যান্ড জিহ্বার নিচে 2 সাইডে থাকে। এখান থেকে স্যালিভারি এনজাইম বা স্যালাইভা সেক্রেশন করে খাদ্যদ্রব্যকে ডাইজেশনে সাহায্য করে। শিক্ষার্থী বন্ধুরা, সংক্ষেপে আমরা ডাইজেস্টিভ ট্র্যাক্টের ফাংশন সম্পর্কে জেনে নেই। 1. Ingestion of food, digestion of food, secretion of various gastric juice, absorption of water, vitamin, salt and end product of digestion, excretion of heavy metals and toxin, helps in movement of food, regulation of blood sugar level and regulation of water balance. এখন পর্যায়ক্রমে আমরা ডাইজেস্টিভ ট্র্যাক্টের বিভিন্ন অর্গানের অবস্থান এবং কাজ সম্পর্কে আলাদা আলাদাভাবে ধারণা নেওয়ার চেষ্টা করব। প্রথমেই আসি মাউথ। শিক্ষার্থী বন্ধুরা, আমরা আগেই জেনেছি যে ডাইজেস্টিভ প্রসেস শুরু হয় মুখ থেকে। The digestive process begins in the mouth and mouth contains teeth which masticate food, partly broken down by salivary gland with its chemical action. And muscular tongue is floor of the mouth. This tongue helps the taste of food and swallowing of the food. খাদ্যদ্রব্যর স্বাদ গ্রহণ করতে এবং গলধ্বকরণ করতে সাহায্য করে এই মাস্কুলার টাং। এরপরে আসে ফ্যারিংস। ফ্যারিংস হলো একটা ওপেনিং
কোনাকার ওপেনিং যেটা সামনের দিকে কমিউনিকেশন করে মাউথ, নোজ অ্যান্ড ল্যারিংসের সাথে, অ্যান্ড পিছনের দিকে কমিউনিকেট করে ইসোফেগাসের সাথে। ইসোফেগাস ইজ এ লং মাস্কুলার টিউব দ্যাট রানস ফ্রম দ্য মাউথ টু স্টমাক। It is 23 to 25 centimeter long and wave-like muscle movement called peristalsis, যার জন্য এই পেরিস্টালসিস মাসেল মুভমেন্টের জন্য খাদ্যদ্রব্য মুখ থেকে সরাসরি স্টোমাকে চলে আসে। Stomach is a muscular bag. It is the most dilated part of the digestive tract. It connected with above esophagus and lower portion duodenum. It has three parts: this fundus, then body, this is pylorus or pyloric end. It has two border, two surface and two opening. It lies in the left hypochondrial and epigastric region. When empty, it looks like J-shaped. The lower end of the stomach continues with the duodenum, and upper end of the stomach continues with the esophagus. শিক্ষার্থী বন্ধুরা, এরপরে আমরা আসি স্টোমাকের কাজ কি। Function of stomach: it acts as a reservoir of swallowed food and drinks. It begins the digestion of protein. It helps to break down food and mix with its secretion. Gastric juice plays an important role for the digestion of food, and hydrochloric acid destroys many organisms present in the food and drinks. শিক্ষার্থী বন্ধুরা, এরপরে আমরা আসব স্মল ইন্টেস্টাইন। স্মল ইন্টেস্টাইন শুরু হয় পাইলোরিক এন্ড অফ দ্য স্টোমাক এবং শেষ হয় লার্জ ইন্টেস্টাইনের শুরু সিকামের আগ পর্যন্ত। স্টোমাকের পাইলোরিক এন্ড থেকে লার্জ ইন্টেস্টাইন পর্যন্ত যে সরু নলাকার পেঁচানো যে নালীটি থাকে এইটাই হলো স্মল ইন্টেস্টাইন। এটা সাধারণত তিন ভাগে বিভক্ত: ডিউডোনাম, দেন জেজোনাম, then ileum. It lies in the umbilical region of the abdomen and surrounded by large intestine. এরপরে আমরা আসি ডিউডোনাম। ডিউডোনাম small intestine first part and fixed part. It is 25 centimeter long and fixed and most dilated part of the small intestine, and subdivided into four parts: upper part 5 centimeter, then vertical 8 centimeter, then horizontal 10 centimeter, and then ascending 2.5 centimeter. It is C-shaped curve and it encloses pancreas, and pancreatic duct open in the duodenum. এরপরে আমরা দেখব mobile part of the small intestine. The mobile part of a small intestine extends from duodenojejunal flexure to ileocecal junction and is arranged in a series of coils which are suspended in posterior abdominal wall. And proximal 2/5 of this coil are jejunum, and distal 3/5 coils are ileum. After being the stomach, food enters the small intestine, and then it mixed with pancreatic juice and bile and other enzyme of the intestinal wall. The small intestine extends from the pyloric end of the stomach to ileocecal junction. It consists proximal duodenum,
and then mobile part, jejunum and ileum. The total length of the small intestine 6 feet. The small intestine is essential for life because most of digestion takes place here. শিক্ষার্থী বন্ধুরা, এরপরে আমরা আসব লার্জ ইন্টেস্টাইন। আফটার পাসিং ফুড, স্মল ইন্টেস্টাইন থেকে খাদ্যদ্রব্য যখন লার্জ ইন্টেস্টাইন আসে তখন এটা অনেক ফ্লুইড আকারে থাকে, তরল আকারে থাকে, কারণ লার্জ ইন্টেস্টাইন থেকে বেশিরভাগ পানি অ্যাবজর্পশন হয়। দৈনিক 500 ml ওয়াটার লার্জ ইন্টেস্টাইন থেকে অ্যাবজর্পশন হয়। লার্জ ইন্টেস্টাইন আবার 4 ভাগে ভাগ করা হয়, যেমন ফার্স্টলি আসে সিকাম উইথ অ্যাপেন্ডিক্স, দেন অ্যাসেন্ডিং কোলন, ট্রান্সভার্স কোলন, ডিসেন্ডিং কোলন, সিগময়েড কোলন, রেকটাম অ্যান্ড অ্যানাল ক্যানাল। প্রিয় শিক্ষার্থী, এতক্ষণ আমরা ডাইজেশন প্রক্রিয়ার বিভিন্ন স্তর সম্পর্কে আলোচনা করলাম। আমরা জানলাম যে লিকুইড ফুডটা লার্জ ইন্টেস্টাইনে আসে এবং এখান থেকে ওয়াটারটা অ্যাবজর্ব হয়। ওয়াটারটা অ্যাবজর্ব হওয়ার ফলে আস্তে আস্তে স্টুলটা হার্ড হয় এবং ডিসেন্ডিং কোলন অ্যান্ড সিগময়েড কোলনে জমা থাকে। এরপরে যখন ডেফিকেশনের আসে তখনই শুধুমাত্র রেকটাম এবং অ্যানাল ক্যানাল পর্যন্ত আসে এবং অ্যানাল ক্যানাল থেকে আউট হয়ে যায়। অ্যানাল ক্যানাল হলো এন্ড প্রসেস অফ দ্য ডাইজেস্টিভ সিস্টেম। ডাইজেস্টিভ প্রসেসের লাস্ট প্রসেস অথবা এন্ড অফ দ্য প্রসেস হলো অ্যানাল ক্যানাল। সলিড ওয়েস্ট is stored in the rectum, then it is excreted via anus. শিক্ষার্থীবৃন্দ, এতক্ষণ আমরা ডাইজেস্টিভ ট্র্যাক্টের বিভিন্ন অংশ নিয়ে এই স্বল্প সময় যতটুকু সম্ভব আপনাদের ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করলাম। বাকি অর্গানগুলি আমরা পরবর্তী প্রোগ্রামে আলোচনা করব। আজকের আলোচনা থেকে আমরা জানতে পারলাম ডাইজেস্টিভ প্রসেস কী এবং এর বিভিন্ন অর্গানের নাম এবং এর কাজ সম্পর্কে জানার চেষ্টা করলাম এবং এগুলি মানব শরীরে কোথায় কোথায় থাকে এবং কি কি কাজ করে। এরপরেও যদি আপনাদের আরও কিছু জানার থাকে তাহলে আমাদের জানাতে সংকোচ করবেন না। আমাদের সাথে যোগাযোগের ঠিকানা স্কুল অফ সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর 1705, ফোন 929-1111। শিক্ষার্থী বন্ধুরা, আশা করি আজকের এই আলোচনা আপনাদের পাঠ গ্রহণে সহায়তা করবে। পরবর্তী অনুষ্ঠান দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের আলোচনা এখানে শেষ করছি। আল্লাহ হাফেজ। বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় স্কুল অফ সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি কর্তৃক পরিচালিত বিএসসি নার্সিং প্রোগ্রামে আপনাদের স্বাগতম। আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। আজকে আমরা আলোচনা করব অ্যাপ্লাইড সায়েন্স 2 কোর্সের অ্যানাটমি অংশের অ্যানাটমি অফ ডাইজেস্টিভ সিস্টেম নিয়ে। আলোচনার শুরুতেই আপনারা আপনাদের জন্য নির্বাচিত পাঠ্য বই এবং খাতা কলম নিয়ে বসুন। প্রথমেই আমরা এই পাঠের উদ্দেশ্যসমূহ জেনে নিই। এই পাঠ শেষে জানতে পারব ডাইজেস্টিভ সিস্টেম কী, কী কী অর্গান নিয়ে ডাইজেস্টিভ সিস্টেম গঠিত এবং এই বিভিন্ন প্রকার অর্গানের অবস্থান কোথায় এবং এদের কাজ কী। শিক্ষার্থী বন্ধুরা, প্রথমেই আমরা জেনে নিই ডাইজেস্টিভ সিস্টেম কী। আমাদের গৃহীত খাদ্যদ্রব্য সরাসরি রক্তের সাথে মিশতে পারে না। এর জন্য বডিকে খাদ্যদ্রব্যকে ফিজিক্যালি এবং কেমিক্যালি প্রসেস করে অ্যাবজর্পশন উপযোগী করে এবং বাকিটা ওয়েস্ট প্রোডাক্ট হিসেবে বের করে দেয়। যে সিস্টেমের মাধ্যমে খাদ্য গ্রহণ, পরিপাক, শোষণ অর্থাৎ ইনজেকশন, ডাইজেশন, অ্যাবজর্পশন এবং আনঅ্যাবজর্বেবল অংশকে ওয়েস্ট প্রোডাক্ট হিসেবে বের করে দেয় তাকে ডাইজেস্টিভ সিস্টেম বলে। ডাইজেস্টিভ সিস্টেম ডিলস উইথ দ্য প্রিপারেশন অফ ফুড অ্যান্ড
perception of food for assimilation of the body. The human digestive system is a complex series of organ and glands. শিক্ষার্থী বন্ধুরা, এখন আমরা ডাইজেস্টিভ সিস্টেমের অ্যানাটমি নিয়ে আলোচনা করব। ডাইজেস্টিভ ট্র্যাক্ট অ্যান্ড ডাইজেস্টিভ গ্ল্যান্ড নিয়ে ডাইজেস্টিভ সিস্টেম গঠিত। ডাইজেস্টিভ ট্র্যাক্ট ইজ এসেনশিয়ালি লং টুইস্টিং টিউব দ্যাট রানস ফ্রম দ্য মাউথ টু অ্যানাস। দ্য ডাইজেস্টিভ টিউব বিগিনস অ্যাট দ্য লিভ অ্যান্ড এন্ডস অ্যাট দ্য অ্যানাস। একে সংক্ষেপে ডাইজেস্টিভ ট্র্যাক্ট অথবা গ্যাস্ট্রোইন্টেস্টিনাল ট্র্যাক্ট অথবা জিআই ট্র্যাক্ট বলা হয়। অর্থাৎ ডাইজেস্টিভ ট্র্যাক্ট মুখ থেকে অ্যানাস পর্যন্ত একটা বিস্তৃত পেঁচানো নালী বিশেষ। শিক্ষার্থী বন্ধুরা, এখন আমরা ডাইজেস্টিভ ট্র্যাক্টের বিভিন্ন পার্টস কোথায় আছে এবং এরা কি কাজ করে এ সম্পর্কে জানার চেষ্টা করব। প্রথমে আসে মাউথ, ইনক্লুডিং টিথ, টাং, pharynx, esophagus, stomach, small intestine including duodenum, jejunum and ileum, then large intestine, firstly cecum with appendix, ascending colon, transverse colon, descending colon, sigmoid colon, rectum and anal canal. শিক্ষার্থী বন্ধুরা, আমরা আগেই জেনেছি যে ডাইজেস্টিভ ট্র্যাক্টের সাথে ডাইজেশন প্রক্রিয়ায় ডাইজেস্টিভ গ্ল্যান্ড কাজ করে। ডাইজেস্টিভ গ্ল্যান্ডের মধ্যে আছে স্যালিভারি গ্ল্যান্ড, লিভার, গল ব্লাডার এবং প্যানক্রিয়াস। আমাদের বডিতে 3 ধরনের স্যালিভারি গ্ল্যান্ড কাজ করে, যেমন প্যারোটিড গ্ল্যান্ড, সাবমেন্ডিবুলার গ্ল্যান্ড অ্যান্ড সাবলিঙ্গুয়াল গ্ল্যান্ড। প্যারোটিড গ্ল্যান্ড সবচেয়ে বড় এবং এটা থাকে কানের একটু নিচে এবং সামনের দিকে 2 পাশে এক জোড়া। এবং সাবমেন্ডিবুলার গ্ল্যান্ড জবনের নিচে থাকে অন ইচ সাইড অ্যান্ড সাবলিঙ্গুয়াল গ্ল্যান্ড জিহ্বার নিচে 2 সাইডে থাকে। এখান থেকে স্যালিভারি এনজাইম বা স্যালাইভা সেক্রেশন করে খাদ্যদ্রব্যকে ডাইজেশনে সাহায্য করে। শিক্ষার্থী বন্ধুরা, সংক্ষেপে আমরা ডাইজেস্টিভ ট্র্যাক্টের ফাংশন সম্পর্কে জেনে নেই। 1. Ingestion of food, digestion of food, secretion of various gastric juice, absorption of water, vitamin, salt and end product of digestion, excretion of heavy metals and toxin, helps in movement of food, regulation of blood sugar level and regulation of water balance. এখন পর্যায়ক্রমে আমরা ডাইজেস্টিভ ট্র্যাক্টের বিভিন্ন অর্গানের অবস্থান এবং কাজ সম্পর্কে আলাদা আলাদাভাবে ধারণা নেওয়ার চেষ্টা করব। প্রথমেই আসি মাউথ। শিক্ষার্থী বন্ধুরা, আমরা আগেই জেনেছি যে ডাইজেস্টিভ প্রসেস শুরু হয় মুখ থেকে। The digestive process begins in the mouth and mouth contains teeth which masticate food, partly broken down by salivary gland with its chemical action. And muscular tongue is floor of the mouth. This tongue helps the taste of food and swallowing of the food. খাদ্যদ্রব্যর স্বাদ গ্রহণ করতে এবং গলধ্বকরণ করতে সাহায্য করে এই মাস্কুলার টাং। এরপরে আসে ফ্যারিংস। ফ্যারিংস হলো একটা ওপেনিং, কোনাকার ওপেনিং, যেটা সামনের দিকে কমিউনিকেশন করে মাউথ, নোজ অ্যান্ড ল্যারিংসের সাথে, অ্যান্ড পিছনের দিকে কমিউনিকেট করে ইসোফেগাসের সাথে। ইসোফেগাস ইজ এ লং মাস্কুলার টিউব দ্যাট রানস ফ্রম দ্য মাউথ টু স্টমাক। It is 23 to 25 centimeter long and wave-like muscle movement called peristalsis, যার জন্য এই পেরিস্টালসিস মাসেল মুভমেন্টের জন্য খাদ্যদ্রব্য মুখ থেকে সরাসরি স্টোমাকে চলে আসে। Stomach is a muscular bag. It is the most dilated part of the digestive tract. It connected with above esophagus and
lower portion duodenum. It has three parts, this fundus, then body, this is pylorus or pyloric end. It has two border, two surface and two opening. It lies in the left hypochondrial and epigastric region. When empty, it looks like J-shaped. The lower end of the stomach continues with the duodenum and upper end of the stomach continues with the esophagus. শিক্ষার্থী বন্ধুরা, এরপরে আমরা আসি স্টোমাকের কাজ কি। Function of stomach: it acts as a reservoir of swallowed food and drinks. It begins the digestion of protein. It helps to break down food and mix with its secretion. Gastric juice plays an important role for the digestion of food, and hydrochloric acid destroys many organisms present in the food and drinks. শিক্ষার্থী বন্ধুরা, এরপরে আমরা আসব স্মল ইন্টেস্টাইন। স্মল ইন্টেস্টাইন শুরু হয় পাইলোরিক এন্ড অফ দ্য স্টোমাক এবং শেষ হয় লার্জ ইন্টেস্টাইনের শুরু সিকামের আগ পর্যন্ত। স্টোমাকের পাইলোরিক এন্ড থেকে লার্জ ইন্টেস্টাইন পর্যন্ত যে সরু নলাকার পেঁচানো যে নালীটি থাকে এইটাই হলো স্মল ইন্টেস্টাইন। এটা সাধারণত তিন ভাগে বিভক্ত: ডিউডেনাম, দেন জেজোনাম, then ileum. It lies in the umbilical region of the abdomen and surrounded by large intestine. এরপরে আমরা আসি ডিউডেনাম। ডিউডেনাম small intestine first part and fixed part. It is 25 centimeter long and fixed and most dilated part of the small intestine, and subdivided into four parts: upper part 5 centimeter, then vertical 8 centimeter, then horizontal 10 centimeter, and then ascending 2.5 centimeter. It is C-shaped curve and it encloses pancreas, and pancreatic duct open in the duodenum. এরপরে আমরা দেখব mobile part of the small intestine. The mobile part of a small intestine extends from duodenojejunal flexure to ileocecal junction and is arranged in a series of coils which are suspended in posterior abdominal wall. And proximal 2/5 of this coil are jejunum and distal 3/5 coils are ileum. After being the stomach, food enters the small intestine and then it mixed with pancreatic juice and bile and other enzyme of the intestinal wall. The small intestine extends from the pyloric end of the stomach to ileocecal junction. It consists proximal duodenum and then mobile part jejunum and ileum. The total length of the small intestine 6 feet. The small intestine is essential for life because most of digestion takes place here. শিক্ষার্থী বন্ধুরা, এরপরে আমরা আসব লার্জ ইন্টেস্টাইন। আফটার পাসিং ফুড, স্মল ইন্টেস্টাইন থেকে খাদ্যদ্রব্য যখন লার্জ ইন্টেস্টাইন আসে তখন এটা অনেক ফ্লুইড আকারে থাকে, তরল আকারে থাকে, কারণ লার্জ ইন্টেস্টাইন থেকে বেশিরভাগ পানি অ্যাবজর্পশন হয়। লার্জ ইন্টেস্টাইন আবার 4 ভাগে ভাগ করা হয়, যেমন ফার্স্টলি আসে সিকাম উইথ অ্যাপেন্ডিক্স,
then ascending colon, transverse colon, descending colon, sigmoid colon, rectum and anal canal. প্রিয় শিক্ষার্থী, এতক্ষণ আমরা ডাইজেশন প্রক্রিয়া বিভিন্ন স্তর সম্পর্কে আলোচনা করলাম। আমরা জানলাম যে লিকুইড ফুডটা লার্জ ইন্টেস্টাইনে আসে এবং এখান থেকে ওয়াটারটা অ্যাবজর্ব হয়। ওয়াটারটা অ্যাবজর্ব হওয়ার ফলে আস্তে আস্তে স্টুলটা হার্ড হয় এবং ডিসেন্ডিং কোলন অ্যান্ড সিগময়েড কোলনে জমা থাকে। এরপরে যখন ডেফিকেশনের আসে তখনই শুধুমাত্র রেকটাম এবং অ্যানাল ক্যানাল পর্যন্ত আসে এবং অ্যানাল ক্যানাল থেকে আউট হয়ে যায়। অ্যানাল ক্যানাল হলো এন্ড প্রসেস অফ দ্য ডাইজেস্টিভ সিস্টেম। ডাইজেস্টিভ প্রসেসের লাস্ট প্রসেস অথবা এন্ড অফ দ্য প্রসেস হলো অ্যানাল ক্যানাল। সলিড ওয়াস্ট is stored in the rectum, then it is excreted via anus. শিক্ষার্থীবৃন্দ, এতক্ষণ আমরা ডাইজেস্টিভ ট্র্যাক্টের বিভিন্ন অংশ নিয়ে এই স্বল্প সময় যতটুকু সম্ভব আপনাদের ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করলাম। বাকি অর্গানগুলি আমরা পরবর্তী প্রোগ্রামে আলোচনা করব। আজকের আলোচনা থেকে আমরা জানতে পারলাম ডাইজেস্টিভ প্রসেস কী এবং এর বিভিন্ন অর্গানের নাম এবং এর কাজ সম্পর্কে জানার চেষ্টা করলাম এবং এগুলি মানব শরীরে কোথায় কোথায় থাকে এবং কি কি কাজ করে। এরপরেও যদি আপনাদের আরও কিছু জানার থাকে তাহলে আমাদের জানাতে সংকোচ করবেন না। আমাদের সাথে যোগাযোগের ঠিকানা স্কুল অফ সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর 1705, ফোন 929-1111। শিক্ষার্থী বন্ধুরা, আশা করি আজকের এই আলোচনা আপনাদের পাঠ গ্রহণে সহায়তা করবে। পরবর্তী অনুষ্ঠান দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের আলোচনা এখানে শেষ করছি। আল্লাহ হাফেজ। ডায়রিয়া বাংলাদেশে শিশু মৃত্যুর একটি অন্যতম কারণ। প্রতি বছর প্রায় 2,60,000 শিশু ডায়রিয়াজনিত কারণে মৃত্যুবরণ করে। এ মৃত্যুর শতকরা 80% ঘটছে 2 বছরের নিচের শিশুদের ক্ষেত্রে। শুধুমাত্র বাংলাদেশেই নয়, ডায়রিয়া অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশসমূহেরও অন্যতম স্বাস্থ্য সমস্যা। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার গবেষণায় দেখা গিয়েছে উন্নয়নশীল দেশসমূহে প্রতি বছর 300 কোটি শিশু ডায়রিয়ায় আক্রান্ত হয় এবং প্রায় 50 লাখ শিশু মৃত্যুবরণ করে। ডায়রিয়ায় মৃত্যুর প্রধান কারণ পানির স্বল্পতা। শরীর থেকে অত্যাধিক পরিমাণ পানি ও লবণ বের হয়ে যাওয়ার কারণে এ পানির স্বল্পতা দেখা দেয়। আমাদের দেশে ডায়রিয়ার আরেকটি প্রধান কারণ হচ্ছে অপুষ্টি। অসংখ্য শিশু ডায়রিয়াজনিত কারণে অপুষ্টিতে ভোগে। অপুষ্টির কারণে শরীরের রোগ প্রতিরোধের ক্ষমতা কমে যায় এবং শিশু নিউমোনিয়া সহ বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয়। এছাড়াও
বারবার ডায়রিয়ায় আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনাও বেড়ে যায়। প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, আসসালামু আলাইকুম। বাংলাদেশ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কুল অফ সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি কর্তৃক পরিচালিত বিএসসি নার্সিং প্রোগ্রামে আপনাদের স্বাগত। আশা করি আপনারা ভালো আছেন। আজ আমরা বিএসসি নার্সিং প্রোগ্রামের 4th সেমিস্টারের ম্যাটারনাল অ্যান্ড চাইল্ড হেলথ কোর্সের ইউনিট 4 এর লেসন 1 নিয়ে আলোচনা করব। অনুষ্ঠানের শুরুতেই আপনাদের নির্ধারিত পাঠ্য বই ও কিছু খাতা কলম নিয়ে বসুন। আজকের পাঠের বিষয় ডায়রিয়া ও তার প্রতিকার। এই পাঠ শেষে আমরা জানতে পারবো ডায়রিয়া কি, ডায়রিয়া কেন হয়, ডায়রিয়া কাদের হয়, ডায়রিয়া হলে কী কী সমস্যা হতে পারে। ডায়রিয়া ও তার প্রতিকার সম্বন্ধে বিস্তারিত জানার জন্য আমরা এখন চলে যাব আইসিডিডিআরবিতে। আমাদের এই আইসিডিডিআরবি বা কলেরা হসপিটাল নামে যাকে সবাই চিনে, সেখানে রুগী আসার সাথে সাথে আমাদের যে ইমার্জেন্সি যে ট্রায়াস নার্স তার ডিহাইড্রেশনের অ্যাসেসমেন্ট, যে তার কোন ধরনের পানি শূন্যতা আছে সেটা তৎক্ষণাৎ অ্যাসেস করে নেয় এবং তার উপর ভিত্তি করে শুরু হয় আমাদের চিকিৎসা। যদি রুগীর কোনো পানি শূন্যতাই না থাকে, শুধু ডায়রিয়া, সেক্ষেত্রে আমরা রুগীকে আউটডোরে চিকিৎসা করে থাকি। সেখানে আমরা 2 থেকে 4 ঘন্টা পর্যন্ত অবজার্ভ করি রুগী, এবং সেখানে এক নার্স থাকে যে কিনা তার স্যালাইন কীভাবে খাওয়াবে, কী খাবার খাওয়াবে, এইভাবে 2 থেকে 4 ঘন্টা মনিটরিং করি। যদি মনে করি যে ভালো বাসায় রেখে চিকিৎসা করা যাবে, ভর্তি করার প্রয়োজন নয়, সেক্ষেত্রে তাকে ছুটি দেওয়া হয়। এছাড়া যদি রুগীর চরম পানি শূন্যতা বা সিভিয়ার ডিহাইড্রেশন থাকে, সেক্ষেত্রে সাথে সাথে আমাদের ইমার্জেন্সিতে শিরায় স্যালাইন দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। এবং বড় বাচ্চা এই ক্ষেত্রে সবার জন্যই প্রযোজ্য, যে সিভিয়ার ডিহাইড্রেশন থাকলে তাকে আমরা 1 মিনিটের সময় আমরা অপেক্ষা করি না, সাথে সাথে শিরায় স্যালাইন দেওয়া হয়। এখন প্রশ্ন হচ্ছে ডায়রিয়া কি? বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা অর্থাৎ WHO, ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন, তাদের সংজ্ঞা মোতাবেক ডায়রিয়া বলতে বোঝায় যখন 24 ঘন্টার মধ্যে 3 বা তার বেশিবার তরল পায়খানা হয়, তখন আমরা তাকে ডায়রিয়া বলি। এখানে ব্যাপারটা খেয়াল রাখবেন, এটা দেখান বলা হচ্ছে যে 24 ঘন্টা 3 বার হতে হবে এবং তরল হতে হবে। এখন বিশেষ করে যেহেতু একটু আগে বলেছি আমরা যে এইটা শিশুদের মাঝেই বেশি দেখা যায়, কাজে খেয়াল রাখতে হবে জিনিসটা, যে শিশুদের পায়খানা কিন্তু অনেক সময় 3 বার কেন, তার চেয়ে অনেকবার বেশিবার হতে পারে দিনের মধ্যে। বিশেষ করে যেসব শিশুরা তার মার বুকের দুধ পান করে, তাদের কিন্তু পায়খানা বেশ বারবার হতে পারে এবং কিছুটা নরমও হতে পারে, পেস্টের মতো, কিন্তু তরল হবার কথা নয়। কাজে পাতলা পায়খানা বলতে যেটা বুঝবো সেটা হচ্ছে যখন পায়খানাতে আপনার পানির পরিমাণটা বেশি থাকে, তখনই আমরা বলবো পাতলা পায়খানা। কাজে খেয়াল রাখতে হবে 3টা জিনিস, সেটা হচ্ছে যে 24 ঘন্টার মধ্যে 3 বা তার বেশিরভাগ তরল পায়খানা, পাতলা পায়খানা যদি হয়, তবেই আমরা কিন্তু একে ডায়রিয়া বলব। ওয়েট করছিলাম, বাসায় স্যালাইন ট্যালাইন খাওয়াইছি, কিন্তু তারপরেও কমে নাই, বেড়ে গেছে একদম সন্ধ্যার দিকে, প্রায় 7-8 বার করছে। তখন আমি এখানে নিয়ে আসছি, বমিও করছে 2 বার। বমি এটা হতো বা কোনো কিছু খেলেও হতে পারে, অথবা কোনো কিছু খাওয়া ছাড়াও বমিটা হতে পারে। এবং বাচ্চাদের ক্ষেত্রে বিশেষ করে দেখা যায় যে পাতলা পায়খানা বমির পাশাপাশি তাদেরকে জ্বর থাকে। জ্বর এটা সাধারণত মায়েরা বাচ্চা গা ধরে বোঝে, যে অনেকের থার্মোমিটার নাও থাকতে পারে, কিন্তু বাচ্চা শরীর ধরেই বোঝা যায় যে বাচ্চার জ্বর আছে কিনা। সে শরীর যদি গরম থাকে, বাচ্চা কপাল পেট যদি গরম থাকে, মনে করবে যে বাচ্চার জ্বর আছে। এবং এই পাতলা পায়খানার যে প্রধান যে সমস্যা, যেটার কারণে বাচ্চা বা সবারই ক্ষতি হতে পারে, সেটা হচ্ছে পানি শূন্যতা। আচ্ছা, আমরা এখন চলে আসছি যে ডায়রিয়া কেন হয়, ডায়রিয়ার কারণ কি। ডায়রিয়া অনেক কারণ হতে পারে এবং সবসময় যে জীবাণুর কারণেই হবে তা নয়। তবে আমাদের মতো দেশের প্রেক্ষাপটে আমাদের ধরে নিতে হবে যে আমাদের ডায়রিয়ার অধিকাংশগুলি হচ্ছে বিভিন্ন জীবাণুর কারণে। অনেক রকম জীবাণু হতে পারে, ভাইরাস হতে পারে, ব্যাকটেরিয়া হতে পারে, প্যারাসাইটস হতে পারে, ফাঙ্গাস হতে পারে, অনেক কারণ হতে পারে। তবে সবচেয়ে বেশি দেখা যায় যে ভাইরাসের মধ্যে সবচেয়ে বেশি দেখা যায় রোটা ভাইরাস নামে একটা ভাইরাস, যেটা বিশেষ করে শিশুদের মধ্যেই বেশিরভাগ ডায়রিয়া করে এবং শিশুরাই মূলত এই ভাইরাসের কারণে আক্রান্ত হয় এবং ডায়রিয়া হয়। এছাড়াও কিছু কিছু জীবাণু আছে, যেমন আপনার ইকোলাই আছে, ভিব্রিও কলেরা আছে, তারপর ক্যাম্পেলিবাক্টার আছে, এইসব কারণেও ডায়রিয়া হতে পারে।
এইসব জীবাণু ডায়রিয়া ঘটিয়ে থাকে। তবে জীবাণু শরীরে ঢুকলেই যে ডায়রিয়া হবে সেটা কিন্তু ঠিক না, কারণ আমরা সবসময় জীবাণু আমাদের শরীরের ভেতর প্রবেশ করছে কিন্তু আমরা অসুস্থ হই না, কারণ আমাদের যে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা থাকে তার কারণে আমরা সেসব জীবাণুগুলোর সঙ্গে যুদ্ধ করে টিকে থাকতে পারি। কিন্তু কোনো কারণে যদি সেই রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যায়, ঝুঁকির মধ্যে পড়ে, তখনই আমাদের অসুস্থ সম্ভাবনা বেড়ে যায়। এবং এই রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা শরীরে যেন ঠিক মতো বিদ্যমান থাকে, সঠিক থাকে, তার মূল উপাদান হচ্ছে কিন্তু পুষ্টি। সেই জন্যই যখন কোনো ব্যক্তি বা শিশু বা যেই হোক না কেন যদি অপুষ্টিতে ভোগে, তখন তার রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যায় এবং কাজে সে স্বাভাবিকভাবে অন্যান্য যে কোনো আক্রমণে, জীবাণুর আক্রমণে দুর্বল হয়ে অসুস্থ হয়ে পড়তে পারে। এখন আমরা আসি পরবর্তী ব্যাপারে, সেটা হচ্ছে ডায়রিয়া কাদের মধ্যে বেশি দেখা যায়। ডায়রিয়া সব বয়সেই হতে পারে, শিশু থেকে শুরু করে বৃদ্ধ পর্যন্ত সব বয়সে দেখা যেতে পারে, যেমন দেখা যায়ও বটে। কিন্তু ডায়রিয়াটা মূলত শিশুদের মধ্যে বেশি দেখা যায়। 5 বছরের কম বয়সী শিশুরা তারাই হচ্ছে বেশি রিস্কে থাকে, বেশি ঝুঁকিতে থাকে। সবচেয়ে বেশি ঝুঁকিতে থাকে 2 বছরের কম শিশু। আমরা যা দেখেছি যে 11 মাস বয়স পর্যন্ত, অর্থাৎ প্রথম বছরের মধ্যে যে শিশুরা যারা সবচেয়ে বেশি ঝুঁকিতে থাকে তারা হচ্ছে যারা ঠিক মতো মায়ের দুধ পান করে না এবং যারা গুঁড়ো দুধ খাচ্ছে বা আর্টিফিশিয়াল খাবার খাচ্ছে, তার জন্য যে প্রযোজ্য খাবার যেটা খাবার কথা সেটা খাচ্ছেন, অন্য কিছু খাচ্ছে, তাদের মধ্যে বেশি দেখা যায়। এটাও আমরা মনে রাখতে হবে যে এই বয়সে 6 মাস থেকে শুরু করে তার পরবর্তী বয়সে শিশুরা নড়াচড়া করতে শুরু করে, হামাগুড়ি দিতে শুরু করে, কৌতূহল বেড়ে যায়, তাদের মধ্যে বাড়তে থাকে, যা কিছু পাচ্ছে মুখে দিচ্ছে, হাত দিয়ে নাড়াচাড়া করছে, তারা সমানে সবসময় তারা বিভিন্ন জীবাণুর সংস্পর্শে আছে। এই জন্য এই বয়সে শিশুদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি দেখা যায় ডায়রিয়া। এবং একই কারণে এটাও খেয়াল রাখবো যে এই বয়সে শিশুদের মধ্যে কিন্তু রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাটাও কিছু কম থাকে। এই জন্য এই বয়সে শিশুর মধ্যে সবচেয়ে বেশি দেখা যায়। তবুও আমি আবার বলছি যে ডায়রিয়া কিন্তু সব বয়সী রোগীদের মধ্যেই হতে পারে, যদিও শিশুদের মধ্যে বেশি দেখা যায়। আমাদের হসপিটালের কথা যদি বলি, আমরা বছরে 50% ভাগেরও বেশি কিন্তু 0 থেকে 5 বছরের বাচ্চারা আসে। বাচ্চাকে যদি শুধু মুখের দুধ খায় সেক্ষেত্রে ডায়রিয়ার ঝুঁকি অনেকটা কমে যায়, কারণ যদি আপনি বোতলে ফিডিং করেন বা বোতলে করে দুধ খাওয়ান, সেটা কিন্তু আসলে বাচ্চার ডায়রিয়ার প্রধান কারণ। কারণ বোতলে যে নিপেলটা সেটার মধ্যে রোগ প্রতিরোধ রোগ সাধারণত ছড়ায়। সুতরাং যদি আপনার বাচ্চাকে দুধ খাওয়াতে হয় অন্য খাবার, সেটা অবশ্যই বাটি চামচে প্র্যাকটিস করতে হবে এবং বাচ্চার মার হাতে যেন বড় নখ না থাকে, নখ পরিষ্কার করতে হবে, ভিজেটিভ রাখতে হবে, পাশাপাশি বাচ্চাকেও কিন্তু পরিষ্কার রাখতে হবে। এখন কথা হচ্ছে ডায়রি হলে হয়টা কি? ডায়রি হলে যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে শরীর থেকে পানি এবং লবণ জাতীয় পদার্থ বেরিয়ে যাচ্ছে। লবণ জাতীয় পদার্থ কি? ইলেকট্রোলাইটস, যেমন সোডিয়াম, পটাশিয়াম, বাইকার্বনেট এবং ক্লোরাইড। এই 4টে হচ্ছে মূল ইলেকট্রোলাইটস, যেটা ডায়রিয়ার পানির সাথে সাথে বেরিয়ে যাচ্ছে, মলের সঙ্গে বেরিয়ে যাচ্ছে। একই সাথে সাথে আপনারা জানি সবাই যে ডায়রিয়া রোগীদের প্রায়শই বমিও থাকে। বমির মাধ্যমে কিন্তু বিশেষ করে ক্লোরাইড এবং পানি বেরিয়ে যেতে পারে। তাতে কি দাঁড়ালো? ডায়রিয়ার সময় সে মলের মাধ্যমে, বমির মাধ্যমে শরীর থেকে পানি ও লবণ বেরিয়ে যাচ্ছে। আমরা এখন ঠিক করবো যে রোগীর পানি শূন্যতার কোন পর্যায়ে রয়েছেন, কোন স্তরে রয়েছেন, এবং তার উপরে আমরা চিকিৎসা নির্ভর করবে। বেশিরভাগ রোগী কিন্তু আসবে যখন সাহায্যের জন্য আসবে, তার সাজেশনের জন্য আসবে, সেটা হচ্ছে কিন্তু সে প্রাথমিক স্তরে, অর্থাৎ সে বলবে এসে বা রোগীর মা এসে বলবে যে তার রোগীর পাতলা পায়খানা শুরু হয়েছে, কিন্তু তার তখনও পানি শূন্যতা শরীরে তখনও প্রতিষ্ঠিত হয়নি। অর্থাৎ সেক্ষেত্রে আমার যেটা চিকিৎসা সেটা হচ্ছে মূলত এটা খেয়াল রেখে যেন এই রোগীর যেন ডায়রিয়া থেকে সুস্থ হওয়া পর্যন্ত যেন তার পানি শূন্যতা না হয়, অর্থাৎ পানি শূন্যতাকে আমার প্রতিরোধ করতে হবে। এটা সাধারণত এই ধরনের চিকিৎসা আমরা রোগীদেরকে বাড়িতেই দিতে পারি। তাকে যেটা করতে হবে, রোগীকে দেখাতে হবে যে করতে হবে যেটা, সেটা হচ্ছে তাকে বারবার তাকে তরল দিতে হবে, তরল পদার্থ দিতে হবে। সেটা হতে পারে যেমন ডাবের পানি হতে পারে, চিড়ার পানি হতে পারে, ভাতের মার হতে পারে, এবং একই সঙ্গে বারবার খাবার দিতে হবে যেন তার অপুষ্টি জড়িত না হয়। এবং তারপর আর তৃতীয় জিনিসটা সেটা হচ্ছে যে তারপরে যদি রোগী সুস্থ না হয় বা সমস্যা হয়, তাকে যেন হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া যায়। এখন কথা হচ্ছে যে রোগীকে আমি যে তরল পদার্থ দিব কতটুকু করে দেব, যেটা বললাম বারবার দিতে হবে, উৎসাহিত করতে হবে রোগীকে যেন সে বারবার তরল পদার্থ নেয়।
এবং যতবার পায়খানা হয় ততবার যেন তাকে খাবার স্যালাইন দেওয়া হয়। কতটুকু দেব? যদি 2 বছরের কম শিশু হয় তখন তাকে প্রতিবার পায়খানা থেকে আসার জন্য